Here we have the beginnings of gnocchi. Gnocchi that can be al pesto and of various flavors. What we've done is peeled a half kilo or 500 grams of potatoes that are cooking for 5 minutes in small chunks in a pressure cooker. And while that's cooking, we prepared for a half kilo of potatoes 110 grams of flour with about 30 grams of starch that'll be used as the basis of the mix. We've got a clear bowl, I guess, where the final product will end up, or no, that's there. And then the flour on the side is for keeping things from sticking together. That'll also be spread out there. The other thing is we're using this type of a masher rather than mashing the potatoes by hand. That comes out faster, easier, quicker, I guess. So if the normal proportions are 1 kilo of potatoes, 500 grams of flour, or 450 grams of flour plus scratch that. For 1 kilo of potatoes, it's 250 grams of flour and 50 grams of starch. So a total of 1 kilo of potatoes and half a kilo of flour product. This is the product that we'll spread over the board, and a bowl for, we'll figure that out. Maybe that's where we mix up the potatoes with the egg. Okay, to be continued in a second. Importantly, we should note the sole egg that we're going to be adding to the mix once the potatoes are done. Questa l'aveva fatta fare la Maria per infilarla in questa tavola. Okay, so Maria, our great aunt, has always used this table to prepare her gnocchis. And she prepared them with the fork, which is a larger gnocchi, distinct from the other kind of gnocchi. What do you call these? Quelli sono chicche, si chiamano. Chicche. Sempre l'impasto è quello della pizza, però non this ci is passiamo always- la forchetta, sono più piccoli. So Questi che you facciamo don't sono use the fork for these. They're much smaller, but they're still gnocchis. Chicche. Chicchi. Chicche. Chicche. At this point, Visto che è uscito il the vapore, potatoes are done. visto? She's going to let the pressure out. Fa uscire? Okay, so now the pressure's out. This has been approximately 5 minutes for about a half kilo of potatoes boiled in about 1-inch chunks. And in the meantime, we've made a coffee that it needs to be shown. Così al mattino quando prendi il caffè ti ricordi di me. Prendiamo yeah, il caffè so when we have insieme the al coffee, mattino, Leo, con la stessa caffettiera. it has this is the 2-person serving with barra, come si chiama? Barra spruzzo. Para spruzzo. This is a nice little tool that sits right on top of the coffee maker. Te l'ho dato, il fotografa con il pulito. And it keeps the spray from exiting all over the place. And at the end, we're using Maria's little cup, teacup. This is what she used to drink out of, this exact cup, of which now I own 2, which is super cool. Okay, now we're finishing up with the potatoes. Okay, continuing in a second. Adesso le sono bollenti. Via che bel cestellino lì, vedi, queste sono le pronte, lì. Okay, so that's your half kilo in the bowl that we saw that was on the table a second ago. Le metti a fare calde o fredde? Calde, Get a sense of how big those were. They've been peeled previously. Gnocchis with peeling would be interesting, but maybe not traditional. So we're going with the white ones. Getting all the pieces
set up just right. Questo è l'angolo ideale proprio qua. Posso vedere tutto da alto. So just add a handful at a time, okay, of potatoes. Look at that, mashed potatoes in an instant. Importante farla anche non sciogliere, rinfrescare all'ambiente, alla temperatura, importante perché per far scappare il vapore o no? Sì, So, c'è un po', le patate, perché il vapore, Maria mi ha detto una volta. Vanno lasciate un po' più fredde. Ok, so as you're making the Vedi, mashes, con quello lì fa presto a schiacciare. Yeah. E viene bello. so the advantage of using this type of a potato masher is it makes it super easy, first of all. Second of all, is that you can cool off the potatoes really fast. So it looks like just a little bit of flour was sprinkled in to help dry it out, but then notice that all the vapore steam is being removed by this mashing process. No bowls, no added milk or butter. Just leave the potatoes out to sort of dry out a little bit and cool off. Se mangi i tuoi gnocchi stasera, allora congelo il pesto. Vabbè, mi sa che mangiamo un'altra cosa. Mangiamo quelle che mangiano oggi tutti. mangiamo i ravioli. Va bene. Bruno o i funghi, quello che Ok. c'è, o la tagliatella. E stasera mangiamo i gnocchi e la pizza e la farinata. Va bene? Mamma mia. No, la pizza, la focaccia al formaggio. Mangiamo di tutto, Franca. Mangiamo Poi un po' di ripieni, tutto. qualcosa di tutto. Allora tiriamo fuori il pesto. Questo qui della Gigliola. Perché Okay, sennò so Franca is pulling out a couple of the Luigi, pesto vabbè, sauces mamma mia, sapete. that were made Comunque previously. se tu con due che c'è d'alcol perfetto. Va Ma per lui. lui, per due, per tre, perché la Marcello. Allora sì, How much, quanto servirebbe? Cioè, una Quello lì porzione? lo fa per me solo, per Ok, uno, so me lo this would mangio be... tutto. Quindi E se in siamo- termini di etti di pasta? pasta un quarto, un quarto di gnocchi. Okay, so this would be un quarto etto, so 250 grams of potatoes. This would be all you need for one serving. So back to the gnocchi. Franca, perché ti spiego, se ti mi stai a sentire. Scusa. Ti fai spirito? No spirito, come quando si fa i persi, di sciroppate. Devo guardare per bene come questo processo proprio. Questa qua invece l'ha fatto lei, è una marmellata di kiwi. Kiwi. Puoi assaggiare, poi lo assaggiare. Ok. L'uovo? Qui. Sì. Allora, Da parte, eh? Sì, poi ti faccio vedere. Perché Okay, se so no it's important that there's two separate si dishes. sporca troppo la... Okay, so the egg goes in the bowl with some partially made gnocchi mix. Notice that the flour and starch mix has just been sprinkled on the rest of the mix. So from one side with the egg, you're keeping the mess away from the board, but getting a good mixture together. While on the other side, it's just potatoes and the dry mix that, again, we're spreading out to keep it cool. Rotated, covered evenly. Nice. Okay, now we add... Dovrei parlare in italiano, cioè spiegarmi bene in italiano, questo è anche per far capire a Kathy. se tu dici giusto. So now I'm going back and forth in Italian in order to orient them what I'm saying, but I want to make sure that my listeners, Ecco, adesso controlla wink wink bene nod l'impasto, nod, con la Kathy questo caffè bene and lì, friends and my kids and whoever else Allora, gets the message in English. Okay, so look at that. Okay, vedo tutto, infatti sto registrando questa metodologia di mescolarla piano piano, una cosa da parte, l'altra su tavolo. Adesso
come se fosse pane. Per scorsare, Gilli? Tutto scorsare, magari. No, no, Okay, so you keep slowly adding the flour, one bit at a time, kneading it in. No, metterlo a lavare. Doesn't serve us anymore there, okay. Okay, keep, oh nice, the spatula. Questa aiuta, avere la spatola. Sì. Okay, and then maybe I'll add, no, see, yeah, over there we have a little extra flour. Okay, to just like making bread, but it's potatoes. And so for the bread that's in there, excuse me, the flour that's in there is not that much. Now we've made a giant roll. And notice over the side we have wax paper with flour on it that'll be holding it. So after we've created the mix, okay, this is where the magic starts. Okay, so cutting into small bits and then coating them with a little bit of flour. Now she's rolled it out. That's the type 00 flour. Okay, so you take each little chunk into a worm roll. Comincia adesso. Hai visto come ha fatto l'impasto? Hai Sì. visto com'è il Okay, consistenza? sì, l'ho visto. Fai La consistenza. così. Fai così. Okay, so there's the magic process. On top of there it is. Così facile. Non mi fa fare adesso, devo guardare un attimo. Forse fa ragazzi. No, provo. È da dentro, né? Si fa da dentro. È da dentro, da fuori, vedi? Da fuori, Chissà credo, me non so. Anche da fuori. No, da dentro. C'è bello dentro. Così. La forma va come viene. Sì, poi se non sono uguali, Sì. vuoi fare uno? Ok, sì, provo un altro, un attimino. Adesso So I'm saying do it again a couple times so I can get the hang of it, and then I'm actually going to try. I don't think they'll come out anything like. Poi è antipatico a pari grossi. Come la Gigliola Cinquetti. Gigliola Cinquetti. Quella che cantava. Non lo sapevo chi era. No. Bella cantante. Gilli Gigliola è nostra cuoca oggi, Sì. che ci aiuta. Gigliola, un saluto a tutti. Con chi parli? Parlo con Leo e Katy che vedono i video eventualmente. Ok, Franca dice, Franca says hello as well. È bel tempo in Puglia, com'è il tempo? She's asking about the weather in Puglia. We'll talk about that later. In the meantime, back to our regular programming. Looking at the process. Okay. Now I've been asked to try to do some of this myself. I'm a little intimidated. But look at that. C'è già un porzione intero per uno, eh? Sì, sì. L'abbiamo fatto tanti per un mezzo chilo. Sì. So even with just a half kilo, and we barely started the preparation process, we've already got a portion sufficient for one person. So this stuff goes a long way. E dopo Anche se già ingrossi ti congeli peggio. e va congelato dopo per mantenerla. Se non li usi. Okay, so then yeah, worst case you just put it in the freezer and it'll last. Se stai freschi. No, che congelo. Più grosso o più piccolo di questa dimensione fa differenza? No, piccolo sono chicche. Sì, chicche. Però non cambia niente del sapore, ovviamente. No. Della cottura. No. Ok. Quando vengono a galla sono pronti. Quando vengono a gallare. Tu fai bollire l'acqua, sale, Yeah, sì. butti. Quando vedi che salgono su, togli. Okay, so she's saying, yeah,
as typical in gnocchi, I've learned this much: when you put it in the water, boiling salted water, that you wait till they rise up and then they're done. So once they come up from the bottom of the pot, they will be done. Faccio un'analisi da vicino. I'm going to look closely as she does it over the fork here. So holding the fork there, rolling it. It's dependent upon the pressure. Look at the speed and professionalism of an expert. Always doing it sort of proximate to where the flour is. Nice and light, just enough to get that texture of the fork imprinted on the finished product. Rolled around a bit in the farina, also known as flour. So nice sized chunks. Each of the chunks coincidentally is about the size of the potatoes that we originally cut, coincidentally. So basically maybe the number of potatoes, the amount of potatoes that you want to eat per person is the quantity that you use, and then you measure the proportions accordingly. I'm just winging it, but this stuff looks good and I think I'm going to try it. È bello vedere questo processo che mancava, cioè ingredienti è un discorso, vedete il processo che adesso devo provare. I've had the ingredients for 20 years since I used to live here. Poi devi pulire bene questo coso qua. And then Franca is pointing out that I also need to learn how to wash the dishes that we make with all this mess, including the schiacciapatate, and that you use a stuzzicadenti, which is a toothpick, to clean that. Continuing back with i gnocchi. Mamma mia, quanti gnocchi prepariamo! Ce li mangiamo, poi non si preoccupa. Fatto bene fare solo una metà e un mezzo chilo. No, li mangi nel Più di questo. tutti i giorni non li sta. So it's good that she only made a half kilo. Already we're working with an abundance of gnocchis. Oh, this is so easy. I'm going to learn to make this often and then start making different sauces that we can add. Does Kathy know how to do it? So asks Franca. Kathy, I don't know. Have you ever made gnocchi like this? We're going to find out. If not, I'm going to show you in person what I've learned here today, and hopefully you'll like this video. We ran out of space on that one tray, so Franca's brought us out another one. Carta forno. Oh, so this is... yeah, parchment paper was the word I was looking for. For Gilli is very brava at this. In America, trasferisce, si trasferisce. Basta che non mi porta delle lisci. Sì, tu parti da su. Parti con Matteo, poi tu lasci là. Okay. Magari truiamo il trabaggio su della... Piece of cake. Fare gli gnocchi. Piece of cake. Avviamo. Ok, adesso sta registrando. Dai che una botta. Okay, so now Franca is going to try to record me as I... Te non ti si vede la testa, ma è lo stesso, basta vedere le mani. L'importante è vedere quello che si vede con le mani. Il lavoro. So, all right, so as I said before, you try to roll it out as we saw before. You roll it out, but I'm going to be a complete klutz at it because I've never really done this before. Sto parlando in inglese in modo tale che potrebbero capirmi bellissimo. Gli altri che non sanno l'italiano. So rolling to the right. Va bene. Thickness and the, I guess
It depends on the batch and your skill. Taggia. Ma così va bene? Taggia, Magari taglia. leggermente. Oh, so I gotta get a little help to get it just right. L'ultima mano Okay, so della... then Dai. you cut it basically Guarda the la same misura più o meno. Misura You have to cut it basically No, the la width of your forchetta fork. dopo, prima taglia. Okay, about the Un po' width più of the grosso e fork. va bene, Sì, non Gilli. tanto lunghi che ci arrivi, giusto? Not too Giusto. long, just enough so that you get it right. And whatever that's supposed to mean, you figure it out over time. And I'm going really slow because I'm not very good at this. Okay. Adesso con So la now, forchetta, dai. you gotta hold the Mettici fork la and- farina nella forchetta. dove? Passala Sulla nella forchetta? Sì. Vai. Così Okay, non so si get a little appiccica, flour non on si the fork. appiccica. Ogni tanto la passi nella farina. Okay, a little bit of flour on the fork, and this is the Dacci trick. una bella ditata. You Giù, roll non it aver paura, down. non aver paura che non succede niente. Yeah, I'm having a little bit Schiaccia, of stage schiaccia, fright here. schiaccia. Dai, I need dacci to una know. bella botta. So- Bello veloce, That dai. came out good. Okay, so it's Dai, the right bravo, amount of dai. pressure. Una ditata e so that you vai. get the Senza fork spostarlo, shape. lo lanci e poi si scapposta da Okay. solo. Oh Basta. yeah. She says launch it. Launch it. Lancialo, Okay, brava. yeah, it has a little shape. Dove va, metti anche un po' di farina Ok. in sta forchetta, Vani. Okay. Così. Non si appiccica la forchetta, se no mettici la farina. Va. Vabbè. Intanto bagnai gli altri. Oh, che so vanno. look at that. If I roll it off. Finalmente hai fatto i gnocchi, dai, Finally, quanti I anni did l'hai the con gnocchis. vale gusti. This is the best part. Cosa che Now n'ha I'm qua? watching all over the place. Due cannelli? Oops. Due. So that's coming out. And you can just leave them plain, I guess. Bravo. But look at that. They're coming out as little distorted wannabe beginner style gnocchis. What do you know? Okay, let's try one more time here. A little bit of rolling. Start it off. This is from previously prepared mix that we saw getting slowly cooled. Can't believe these were mashed potatoes a second ago. Dai, sciacca. Ok, Schiaccia bene, capire bene come La si misura, fa senza- giusto, senza far casini. Oh, che ne me pado, ciccioletto lì. Ok, Basta, Gilli? fatta Sì. bene. Un po' qua. Un po' lì, eccoli. Ok, I think that looks good. Aspetta. Get the final touch from the pro. Ok. And another bit of cutting. Oopla, troppo grosso. Vabbè, È lo ma stesso. Too Non succede long, niente. too long, just right. She goes through this a million miles an hour and I take 10 years. Eccoli, adesso Okay, so un po' now di, I got un po' it, di and then she farina says, e little bit of delle ditate, Vani. And then hit it. 1, 2, 3, 4, lancia. Yeah, it's obvious that you have to learn the right amount of pressure Eccoli, to get the shape without completely ruining it, dai. and to not be too light that you don't get a basic shape. Eccoli. Okay, oops, like that one I went too hard. Looks like I need a little more flour, un po' di farina in più. Okay, yeah, that's gonna take some learning. Non Sì, sono molto non bravi, tanto. Infatti vedo che Ecco. pressione Poco. va adeguato. Sì, Sì, secondo bisogna prenderci la mano, spessura sì, delle delle patate. patate. So you really have to pay attention to how much pressure you apply relative to the consistency Ma con chi of ti the parli? potatoes. Anche me stesso, perché devo ricordarmi come guardare e come si Ma fa. tanto registra. Ok. Sì. Ok, Ancora un giro, ce n'hai ancora? da fare. Sì. Lo faccio. Qua. E certo, Ok. li fai tutti. One more try. Mica lasciare la farina, ce l'hai. Ok? Ok, jolly. E questo processo di arrotolare, come si dice? Arrotolare. Arrotolare. So rolling. Same word. I thought there might have been some special word in Italian. Schiaccia, vai, non ti che Sì. pepuia. She says, squish it. Uh-oh. Rotto. Vabbè, sa giusto, lo tagli, non c'è problema. Oh! La farina ce l'hai, te la La senti farina. giusta che no? Now this time I have two. Due volte uguale. Va bene, Tacci così, dopo, è lo stesso. Insomma. Vabbè, per la prima volta. Yeah. Per la prima volta she says, for the first time, of course, you're going to mess things up, and I'm doing a good job at that. Okay. Well, so these might be a little distorted shaped.
A little thin there, a little thicker here. But, Oh, bellissimo questo vino indiano. mamma mia, che casino Ti che racconta faccio a io. Gian, ti racconta a Gian. Vediamo, Via, quella vediamo. Schiacciato troppo. Suo schiacciato marito è bene. un bravo cuoco anche. Mamma mia. Voglio imparare per bene e devo Vabbè, riprovare. poi la prossima volta vengono meglio. So I'm saying I really want to learn how to make these, and it's going to take some practice, obviously. Like this little guy, I messed up entirely, but they all taste the same. It's still the same mix, Tolli. and Ecco. non guardare troppo. I said don't look too close. Lì. Sì, addosso. Oh no, my l'ho messo God. da qualche parte l'ho messo lì. This is going to be da fun dei if I ever piattini. am able to reproduce this at home. Il socio non lo posso. Ok, uno in più. Allora, ancora un rotolino e siamo a posto. Okay, Lasciali- so at the end of the lasciali day, là. we ended Lasciali up là. with Ecco, ti vedi che te hai two imparato tutto. of Bravo. these trays. Ultimo giro, ultima corsa. Okay, so the last try Bravo. here, Sì. I'm going to get it rolled out, and everybody used to do this with Play-Doh, but now we're doing it with dough. But this is potato dough. Dacci con due mani, ecco. Con due mani, with two hands. Oh, that looks like a nice one right there. Va bene così? Va sì, bene, penso di Gilli? sì, penso di sì, questo va bene. Impara un po' da solo. Sì, va bene, dai. Okay, so we like that one. Gilli. We like the thickness. We like Domani the, mattina parte fisso the con la length of mancetta. these little guys. And, okay, A then we posto. put a little bit of flour back on that. L'ultimo, Oh, quasi. lancia, brava. Okay, so you gotta get the rolling and the squishing together. Oh, Do bella. that again. Oh, Okay, ti che see, lei rolling spiega, and- beh, basta. Okay, so the right amount of pressure Dai, so that you che get siamo shape ultimi. and form. -1, -2. Okay. Final countdown. Olè! Okay, via. Fate Look per at that, un we're attimo sort of getting te. it. Oh my God, I'm not as great as our Gilli is much better. Molto più brava Gilli, però l'abbiamo fatto. Dai, vieni qui, chiudi. Okay, I gotta come turn it off. Lavati le mani prima. Ah, chiudi. Lo porti alla tua bionda laggiù, come si chiama? Claire. There's our finished product. Vedi, You can't even tell the bad ones that I made are actually in that mix. And of course you need to clean off everything here with the scraper. La spatola invece uguale. Questo o la spatola uguale. Meglio. Oh, so that's a better sweeper. This piece of wide plastic. So this is part of any cooking process. This is a cleaning process. Is making sure that we have a surface ready for next time. Ma a parte questo, l'ho notato che ha lasciato tutto così, sempre con un po' di farina sopra, perché lo userai sempre. Proprio. Non devi lavare. Ogni tanto con l'acqua puoi asciugare bene. Però So the point being that they just wipe it off. They don't clean it. The idea being that you're going to continue using it with just flour. It's only used for making gnocchis and other pastas. So if you're only using flour, kind of like a well-seasoned pan, all you got to do is just wipe it clean. You don't need to really wash it per se. Gnocchi party. Abbiamo fatto un gnocchi party. Una festa per i gnocchi. Okay, then it goes back in. And we have our regular kitchen surface. Per la cottura, acqua quando vengono a Te galla la faccio vedere stasera. Okay, tonight we're gonna get a demo se no of that. si sciolgono. Okay, yeah, otherwise Poi they'll li just completely assaggiamo, melt. solo li vuole più mollo, più duri, li assaggi. Ma un gnocco per stare Oh yeah, then you Magari decide. congerai, gli metti un minuto di No, perché prima è buono. So they're talking about if it's frozen, how much longer. Ma quando sono. Una bella giornata. And that concludes our program of cooking with Franca and Gilli.
at our family home in Borzonasca. Salutate Leo e Kathy. Ciao! Ciao, ciao. Wait, perché non vedo tutte e due, eh? Aspetta, Ok, ci avviciniamo. yeah. Ciao! Ciao. They said goodbye and thank you. Grazie, eh?